Atas insiden mengenaskan itu, pemerintah kelurahan langsung bergerak untuk menyiapkan ruang khusus untuk posko informasi. Dari data yang diterima oleh posko, total ada 4 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Di antaranya adalah Abdul Qofur, Endah, Fitri, dan juga Komsiah. Diketahui sebelumnya telah terjadi kecelakaan bus di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Sabtu 25 Oktober sekitar pukul 8:25 waktu Indonesia Barat. Bus tersebut dilaporkan mengangkut Forum Kesehatan Kelurahan dari Semarang yang hendak berwisata ke kawasan Guci, Tegal, Jawa Tengah. Menurut informasi awal dari Kasat Lantas Polres Pemalang, yaitu AKP Arif, kecelakaan diduga terjadi karena kondisi remblong. Hal itu membuat bus akhirnya hilang kendali sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baru kerasa sakitnya ya Bu. Yang sakit di bagian apa aja? Tangan. Tangan sama dada. Anu jatuh dengan posisi jatuhnya gimana? Bisnya nih kita terus langsung balik jadi apa Terguling. ya terguling itu kan atas Tangannya nahan. dia kena tahu Ibu duduknya di bagian sebelah mana Bu? saya di belakang Belakang sendiri. Kanan kiri. saya Belakang kanan atau kiri? saya kiri Mepet jendela? tergulingnya belakang Itu mau kemana tuh? apa sih Ke Guci Tegal. Sudah pulang apa baru mau berangkat? baru sampai berangkat siap Di dalam situ kondisinya seperti apa Bu? Kencang Bu. itu apa ya itu ada yang sudah meninggal saya udah saya nggak bisa Berapa orang Bu? pas saya udah kayak gini saya juga orang saya boleh di bawahnya itu udah ada momennya Berapa orang Bu berangkat Bu? karena 32 orang rencana sih 33 tadi satu sih nggak bisa jadi cuma 32 itu belum sama temennya Ibu sudah dikasih obat? Tadi sudah diperiksa? dari posisi dari datang soalnya tadi yang diutamakan yang di sana yang MD sama yang luka berat banyak yang luka berat sama luka ringannya banyak jadi kalau masih dirawat di sana belum dipulangkan dan kita berempat tidak boleh pulangkan Dari yang lain masuk dirawat sana Bu? masih ada yang dirawat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Daharini. Seorang wanita bernama Leni yang merupakan korban selamat kecelakaan di Tol Pemalang mengungkap kisah horor saat kecelakaan terjadi pada Sabtu 25 Oktober. Dalam keterangannya, Leni mengaku pada saat itu kondisi bus yang ia tumpangi benar-benar kacau saat kendaraan terguling. Para penumpang berteriak dengan histeris diiringi dengan doa yang saling bersahutan. Pada saat posisi bus terguling, Leni mengaku dirinya terjepit dan melihat kondisi rekan yang sudah tidak bergerak. Sembari menangis, ia bercerita bahwa ada korban yang terlihat sudah dipenuhi dalam keadaan berdarah. Sementara itu, korban selamat lainnya bernama Riani, 35 tahun, juga turut menceritakan detik-detik mencekap kecelakaan bus terjadi. Menurut Riani, awalnya bus dikendarai dengan kecepatan sekitar 50 km per jam, tengah bersiap keluar dari gerbang tol. Riani berujar saat itu sopir sempat berusaha mengendalikan laju kendaraan dengan menurunkan gigi dan juga menarik rem tangan. Namun nahas upaya tersebut sia-sia lantaran remnya tetap tak bisa digunakan. Bus yang membawa total 34 penumpang termasuk 3 kru itu akhirnya terguling ke arah kanan dan di tikungan exit tol menuju gerbang Gandulan, kilometer 313B arah Semarang, Jakarta. Sejumlah penumpang sampai terlempar keluar dari bus akibat benturan yang amat keras. Atas insiden mengenaskan itu, pemerintah kelurahan langsung bergerak untuk menyiapkan ruang khusus untuk posko informasi. Dari data yang diterima oleh posko, total ada 4 orang yang dinyatakan meninggal dunia.
Di antaranya adalah Abdul Qofur, Endah, Fitri, dan juga Komsiah. Diketahui sebelumnya telah terjadi kecelakaan bus di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Sabtu 25 Oktober sekitar pukul 8:25 waktu Indonesia Barat. Bus tersebut dilaporkan mengangkut Forum Kesehatan Kelurahan dari Semarang yang hendak berwisata ke kawasan Guci, Tegal, Jawa Tengah. Menurut informasi awal dari Kasat Lantas Polres Pemalang, yaitu AKP Arif, kecelakaan diduga terjadi karena kondisi remblong. Hal itu membuat bus akhirnya hilang kendali sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baru kerasa sakitnya ya Bu. Yang sakit bagian apa tuh? Tangan. Tangan sama dada. Anu yang benangan posisi jatuhnya gimana? Bisnya nih kita terus langsung kembali jadi Terguling. ya terguling itu mana tangan Tangannya nahan. dia tangan trauma. Ibu duduknya di bagian sebelah mana Bu? Saya di belakang, Belakang sendiri. Kanan kiri. saya Belakang kanan atau kiri? kiri, Mepet jendela? gulingnya kanan. Itu mau kemana tuh? Mau ke Guci Tegal. Sudah pulang apa baru mau berangkat? Baru sampai di berangkat. Siap. Di dalam situ kondisinya seperti apa Bu? Kencang Bu. Itu apa ya itu ada yang sudah meninggal, ada yang udah hancur. Saya nggak bisa Berapa orang Bu? pas saya jaga injek saya juga orang saya kulit di bawahnya tidak ada omongan. Berapa orang Bu berangkat Bu? Berangkat 32 orang. Rencana sih 33, tapi satu izin nggak bisa berangkat jadi cuma 32. Itu belum sama kerja. Ibu sudah dikasih obat? Tadi sudah diperiksa? Belum. Dari puskesmas dari datang. Soalnya tadi yang diutamakan yang di sana yang MD sama yang tabrak banyak yang itu tabrak sama luka-lukanya banyak. Jadi kalau masih dirawat di sana belum dipulangkan. Jadi kita berempat yang belum dipulangkan. Dari yang lain masuk dirawat sana Bu? Masih ada yang dirawat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Daharini. Seorang wanita bernama Leni yang merupakan korban selamat kecelakaan di Tol Pemalang mengungkap kisah horor saat kecelakaan terjadi pada Sabtu 25 Oktober. Dalam keterangannya, Leni mengaku pada saat itu kondisi bus yang ia tumpangi benar-benar kacau saat kendaraan terguling. Para penumpang berteriak dengan histeris diiringi dengan doa yang saling bersahutan. Pada saat posisi bus terguling, Leni mengaku dirinya terjepit dan melihat kondisi rekan yang sudah tidak bergerak. Sembari menangis, ia bercerita bahwa ada korban yang terlihat sudah dipenuhi dalam keadaan berdarah. Sementara itu, korban selamat lainnya bernama Riani, 35 tahun, juga turut menceritakan detik-detik mencekap kecelakaan bus terjadi. Menurut Riani, awalnya bus dikendarai dengan kecepatan sekitar 50 km per jam, tengah bersiap keluar dari gerbang tol. Riani berujar saat itu sopir sempat berusaha mengendalikan laju kendaraan dengan menurunkan gigi dan juga menarik rem tangan. Namun nahas upaya tersebut sia-sia lantaran remnya tetap tak bisa digunakan. Bus yang membawa total 34 penumpang termasuk 3 kru itu akhirnya terguling ke arah kanan dan di tikungan exit tol menuju gerbang Gandulan, kilometer 313B arah Semarang, Jakarta. Sejumlah penumpang sampai terlempar keluar dari bus akibat benturan yang amat keras. Atas insiden mengenaskan itu, pemerintah kelurahan langsung bergerak untuk menyiapkan ruang khusus untuk posko informasi. Dari data yang diterima oleh posko, total ada 4 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Di antaranya adalah Abdul Qofur, Endah, Fitri, dan juga Komsiah. Diketahui sebelumnya telah terjadi kecelakaan bus di Tol Pemalang, Jawa Tengah
pada Sabtu 25 Oktober sekitar pukul 8:25 waktu Indonesia Barat. Bus tersebut dilaporkan mengangkut Forum Kesehatan Kelurahan dari Semarang yang hendak berwisata ke kawasan Guci, Tegal, Jawa Tengah. Menurut informasi awal dari Kasat Lantas Polres Pemalang, yaitu AKP Arif, kecelakaan diduga terjadi karena kondisi remblong. Hal itu membuat bus akhirnya hilang kendali sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baru rasa sakitnya ya Bu. Yang sakit bagian apa aja? Tangan. Tangan sama dada. Anu jatuh dengan posisi jatuhnya gimana? Bisnya nih terus langsung balik jadi Terguling. ya terguling itu kan atas Tangannya nahan. dia kurang tahu Ibu duduknya di bagian sebelah mana Bu? saya di belakang Belakang sendiri. Kanan kiri. saya Belakang kanan atau kiri? saya kiri Mepet jendela? gulingnya ke kanan Oh. Itu mau kemana waktu? mau ke Guci Oh, ke Guci Tegal. Sudah pulang apa baru mau berangkat? baru sampai berangkat siap Di dalam situ kondisinya seperti apa Bu? Kencang Bu. itu apa ya itu ada yang sudah meninggal ada yang sudah hancur ada yang saya nggak bisa Berapa orang Bu? Mas saya kan jaga injek saya juga orang saya beri di bawahnya juga ada omongan Berapa orang Bu berangkat Bu? karena 32 orang rencana sih tidak kami satu izin nggak bisa ada itu belum sama sekali sama Ibu sudah dikasih obat? Tadi sudah diperiksa? Belum. dari puskesmas dari datang soalnya tadi yang diutamakan yang sama yang MD sama yang tabrak banyak yang luka berat sama luka ringannya banyak jadi kalau masih dirawat di sana belum dipulangkan dan kita berempat yang belum dipulangkan Terus yang lain masih dirawat sana Bu ya? masih ada yang dirawat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Daharini. Seorang wanita bernama Leni yang merupakan korban selamat kecelakaan di Tol Pemalang mengungkap kisah horor saat kecelakaan terjadi pada Sabtu 25 Oktober. Dalam keterangannya, Leni mengaku pada saat itu kondisi bus yang ia tumpangi benar-benar kacau saat kendaraan terguling. Para penumpang berteriak dengan histeris diiringi dengan doa yang saling bersahutan. Pada saat posisi bus terguling, Leni mengaku dirinya terjepit dan melihat kondisi rekan yang sudah tidak bergerak. Sembari menangis, ia bercerita bahwa ada korban yang terlihat sudah dipenuhi dalam keadaan berdarah. Sementara itu, korban selamat lainnya bernama Riani, 35 tahun, juga turut menceritakan detik-detik mencekap kecelakaan bus terjadi. Menurut Riani, awalnya bus dikendarai dengan kecepatan sekitar 50 km per jam, tengah bersiap keluar dari gerbang tol. Riani berujar saat itu sopir sempat berusaha mengendalikan laju kendaraan dengan menurunkan gigi dan juga menarik rem tangan. Namun nahas upaya tersebut sia-sia lantaran remnya tetap tak bisa digunakan. Bus yang membawa total 34 penumpang termasuk 3 kru itu akhirnya terguling ke arah kanan dan di tikungan exit tol menuju gerbang Gandulan, kilometer 313B arah Semarang, Jakarta. Sejumlah penumpang sampai terlempar keluar dari bus akibat benturan yang amat keras. Atas insiden mengenaskan itu, pemerintah kelurahan langsung bergerak untuk menyiapkan ruang khusus untuk posko informasi. Dari data yang diterima oleh posko, total ada 4 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Di antaranya adalah Abdul Qofur, Endah, Fitri, dan juga Komsiah. Diketahui sebelumnya telah terjadi kecelakaan bus di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Sabtu 25 Oktober sekitar pukul 8:25 waktu Indonesia Barat. Bus tersebut dilaporkan mengangkut Forum Kesehatan Kelurahan dari Semarang
yang hendak berwisata ke kawasan Guci, Tegal, Jawa Tengah. Menurut informasi awal dari Kasat Lantas Polres Pemalang, yaitu AKP Arif, kecelakaan diduga terjadi karena kondisi remblong. Hal itu membuat bus akhirnya hilang kendali sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baru kerasa sakitnya ya Bu. Yang sakit bagian apa? Tangan. Tangan sama dada. Manu jatuh yang benangan, posisi dadanya gimana? Bisnya nih, terus langsung balik itu jadi Terguling. ya kulit itu patah, patah. Tangannya nangan. Dia patah, jauh. Ibu duduknya di bagian sebelah mana Bu? Saya di belakang, Belakang sendiri. Kanan kiri. saya Belakang kanan kiri. saya kiri, Mepet jendela? kulitnya kanan. Oh. Itu mau kemana Rob? Aku sih Oh, ke Guci Tegal. Sudah pulang apa baru mau berangkat? baru sampai malam berangkat. Siap. Di dalam situ kondisinya seperti apa Bu? Kencang Bu. Itu apa ya itu ada yang sudah meninggal, ada yang udah hancur. Saya nggak bisa Berapa orang Bu? pas saya kan jaga injek saya juga orang saya berdiri di bawahnya itu udah ada omongannya. Berapa orang Bu berangkat Bu? Karena 32 orang rencana sih dia 3 kan satu uji nggak bisa dan cuma dia 3 itu belum sama sekali sama dari Ibu sudah dikasih obat? Tadi sudah diperiksa? Belum. posisi dari datang. Soalnya tadi yang diutamakan yang sama yang MD sama yang tabrak banyak yang luka berat sama luka ringannya banyak. Jadi kalau masih dirawat di sana belum dipulangkan dan kita belum pasti yang belum pulangkan Terus yang lain masuk dirawat sana Bu? masih ada yang dirawat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Daharini. Seorang wanita bernama Leni yang merupakan korban selamat kecelakaan di Tol Pemalang mengungkap kisah horor saat kecelakaan terjadi pada Sabtu 25 Oktober. Dalam keterangannya, Leni mengaku pada saat itu kondisi bus yang ia tumpangi benar-benar kacau saat kendaraan terguling. Para penumpang berteriak dengan histeris diiringi dengan doa yang saling bersahutan. Pada saat posisi bus terguling, Leni mengaku dirinya terjepit dan melihat kondisi rekan yang sudah tidak bergerak. Sembari menangis, ia bercerita bahwa ada korban yang terlihat sudah dipenuhi dalam keadaan berdarah. Sementara itu, korban selamat lainnya bernama Riani, 35 tahun, juga turut menceritakan detik-detik mencekap kecelakaan bus terjadi. Menurut Riani, awalnya bus dikendarai dengan kecepatan sekitar 50 km per jam, tengah bersiap keluar dari gerbang tol. Riani berujar saat itu sopir sempat berusaha mengendalikan laju kendaraan dengan menurunkan gigi dan juga menarik rem tangan. Namun nahas upaya tersebut sia-sia lantaran remnya tetap tak bisa digunakan. Bus yang membawa total 34 penumpang termasuk 3 kru itu akhirnya terguling ke arah kanan dan di tikungan exit tol menuju gerbang Gandulan, kilometer 313B arah Semarang, Jakarta. Sejumlah penumpang sampai terlempar keluar dari bus akibat benturan yang amat keras. Atas insiden mengenaskan itu, pemerintah kelurahan langsung bergerak untuk menyiapkan ruang khusus untuk posko informasi. Dari data yang diterima oleh posko, total ada 4 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Di antaranya adalah Abdul Qofur, Endah, Fitri, dan juga Komsiah. Diketahui sebelumnya telah terjadi kecelakaan bus di Tol Pemalang, Jawa Tengah, pada Sabtu 25 Oktober sekitar pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Bus tersebut dilaporkan mengangkut Forum Kesehatan Kelurahan dari Semarang yang hendak berwisata ke kawasan Guci, Tegal, Jawa Tengah. Menurut informasi awal dari Kasat Lantas Polres Pemalang, yaitu AKP Arif, kecelakaan diduga terjadi karena kondisi remblong.
Hal itu membuat bus akhirnya hilang kendali sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baru kerasa sakitnya ya Bu. Yang sakit bagian apa tuh? Tangan. Tangan sama dada. Anu jatuh yang jenengan posisi jatuhnya gimana? Bisnya itu bukan terus langsung balik itu jadi apa? Terguling. Ya, terguling itu kan atas, atas. Tangannya nahan. Dia tidak tahu. Ibu duduknya di bagian sebelah mana Bu? Saya di belakang. Belakang sendiri. Kanan kiri Bu. Saya Belakang kanan atau kiri? saya kiri. Kiri. Mepet sendiri. Gulingnya ke kanan. Itu mau kemana lo Bu? Mau Aku kunci. ke Guci Tegal. Sudah pulang apa baru mau berangkat? Baru sampai berangkat. Siap. Di dalam situ kondisinya seperti apa Bu? Kencang Bu. Itu apa ya? Itu ada yang sudah meninggal, ada yang sudah hancur. Saya nggak bisa Berapa orang Bu? saya kan udah injek saya juga orang saya beli di bawahnya itu udah ada omongan Berapa orang Bu berangkat Bu? karena 32 orang rencana sih udah 3 tapi satu sih nggak bisa jadi cuma 2 itu belum sama teman-teman. Ibu sudah dikasih obat? Tadi sudah diperiksa? Belum. Dari posisi dari datang soalnya tadi yang diutamakan yang sama yang MD sama yang tabrak banyak yang tabrak sama luka-lukanya banyak. Jadi kalau masih dirawat di sana belum dipulangkan dan kita berempat yang belum dipulangkan Terus yang lain masuk dirawat sana Bu? pasti ada yang dirawat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Daharini. Seorang wanita bernama Leni yang merupakan korban selamat kecelakaan di Tol Pemalang mengungkap kisah horor saat kecelakaan terjadi pada Sabtu 25 Oktober. Dalam keterangannya, Leni mengaku pada saat itu kondisi bus yang ia tumpangi benar-benar kacau saat kendaraan terguling. Para penumpang berteriak dengan histeris diiringi dengan doa yang saling bersahutan. Pada saat posisi bus terguling, Leni mengaku dirinya terjepit dan melihat kondisi rekan yang sudah tidak bergerak. Sembari menangis, ia bercerita bahwa ada korban yang terlihat sudah dipenuhi dalam keadaan berdarah. Sementara itu, korban selamat lainnya bernama Riani, 35 tahun, juga turut menceritakan detik-detik mencekap kecelakaan bus terjadi. Menurut Riani, awalnya bus dikendarai dengan kecepatan sekitar 50 km per jam, tengah bersiap keluar dari gerbang tol. Riani berujar saat itu sopir sempat berusaha mengendalikan laju kendaraan dengan menurunkan gigi dan juga menarik rem tangan. Namun nahas upaya tersebut sia-sia lantaran remnya tetap tak bisa digunakan. Bus yang membawa total 34 penumpang termasuk 3 kru itu akhirnya terguling ke arah kanan dan di tikungan exit tol menuju gerbang Gandulan, kilometer 313B arah Semarang, Jakarta. Sejumlah penumpang sampai terlempar keluar dari bus akibat benturan yang amat keras. Atas insiden mengenaskan itu, pemerintah kelurahan langsung bergerak untuk menyiapkan ruang khusus untuk posko informasi. Dari data yang diterima oleh posko, total ada 4 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Di antaranya adalah Abdul Qofur, Endah, Fitri, dan juga Komsiah. Diketahui sebelumnya telah terjadi kecelakaan bus di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Sabtu 25 Oktober sekitar pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Bus tersebut dilaporkan mengangkut Forum Kesehatan Kelurahan dari Semarang yang hendak berwisata ke kawasan Guci, Tegal, Jawa Tengah. Menurut informasi awal dari Kasat Lantas Polres Pemalang, yaitu AKP Arif, kecelakaan diduga terjadi karena kondisi remblong. Hal itu membuat bus akhirnya hilang kendali sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baru kerasa sakitnya ya Bu. Yang sakit bagian apa tuh? Tangan. Tangan sama
bisa ya, tidak ada. Anu zat yang benangan posisi jatuhnya gimana? Bisnya nih bukan terus langsung kembali ke jadi Terguling. ya boleh di mana sini kata Tangannya kan dia bukan jauh Ibu duduknya di bagian sebelah mana, Bu? saya di belakang Belakang sendiri. kanan kiri. saya Belakang kanan kiri. saya kiri Mepet jendela? kulitnya kanan Itu mau kemana tuh? Mau aku sini ke Guci Tegal. Sudah pulang apa baru mau berangkat? baru sampai malam berangkat siang Di dalam situ kondisinya seperti apa, Bu? Kencang Bu. itu apa ya itu ada yang sudah meninggal ada yang sudah hancur saya nggak bisa Orang-orang Bu. pas saya udah kayak minyak saya juga orang saya boleh di bawahnya tidak ada apa-apa Berapa orang Bu berangkat Bu? karena 32 orang rencana sih 33 tapi satu sih nggak bisa yang cuma 32 itu belum sama sekali sama sekali Ibu sudah dikasih obat? Tadi sudah diperiksa? Belum. dari posisi dari datang soalnya tadi yang diutamakan yang sama yang MD sama yang luka berat banyak yang luka berat sama luka ringannya banyak jadi kalau masih dirawat di sana belum pulang kan dan kita belum pasti yang belum pulang kan Terus yang lain masuk di rawat sana Bu. masih ada yang dirawat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Daharini. Seorang wanita bernama Leni yang merupakan korban selamat kecelakaan di Tol Pemalang mengungkap kisah horor saat kecelakaan terjadi pada Sabtu 25 Oktober. Dalam keterangannya, Leni mengaku pada saat itu kondisi bus yang ia tumpangi benar-benar kacau saat kendaraan terguling. Para penumpang berteriak dengan histeris diiringi dengan doa yang saling bersahutan. Pada saat posisi bus terguling, Leni mengaku dirinya terjepit dan melihat kondisi rekan yang sudah tidak bergerak. Sembari menangis, ia bercerita bahwa ada korban yang terlihat sudah dipenuhi dalam keadaan berdarah. Sementara itu, korban selamat lainnya bernama Riani, 35 tahun, juga turut menceritakan detik-detik mencekap kecelakaan bus terjadi. Menurut Riani, awalnya bus dikendarai dengan kecepatan sekitar 50 km per jam, tengah bersiap keluar dari gerbang tol. Riani berujar saat itu sopir sempat berusaha mengendalikan laju kendaraan dengan menurunkan gigi dan juga menarik rem tangan. Namun nahas upaya tersebut sia-sia lantaran remnya tetap tak bisa digunakan. Bus yang membawa total 34 penumpang termasuk 3 kru itu akhirnya terguling ke arah kanan dan di tikungan exit tol menuju gerbang Gandulan, kilometer 313B arah Semarang, Jakarta. Sejumlah penumpang sampai terlempar keluar dari bus akibat benturan yang amat keras. Atas insiden mengenaskan itu, pemerintah kelurahan langsung bergerak untuk menyiapkan ruang khusus untuk posko informasi. Dari data yang diterima oleh posko, total ada 4 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Di antaranya adalah Abdul Qofur, Endah, Fitri, dan juga Komsiah. Diketahui sebelumnya telah terjadi kecelakaan bus di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Sabtu 25 Oktober sekitar pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Bus tersebut dilaporkan mengangkut Forum Kesehatan Kelurahan dari Semarang yang hendak berwisata ke kawasan Guci, Tegal, Jawa Tengah. Menurut informasi awal dari Kasat Lantas Polres Pemalang, yaitu AKP Arif, kecelakaan diduga terjadi karena kondisi remblong. Hal itu membuat bus akhirnya hilang kendali sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baru kerasa sakitnya ya, Bu? Yang sakit bagian apa tuh? Tangan. Tangan bisa ya, tidak ada. Anu zat yang benangan posisi jatuhnya gimana? bisnya nih bukan terus langsung kembali ke jadi
guling. Ya, guling itu kan lahan, sini kan lahan. Tangannya kanan. Iya, di kanan, jauh. Ibu duduknya di bagian sebelah mana, Bu? Saya di belakang, Belakang sendiri. Kanan kiri. saya Belakang kanan atau kiri? saya kiri. Mepet jendela? Gulingnya ke kanan. Itu mau kemana Rob? Mau Aku sini, ke Guci Tegal. Sudah pulang apa baru mau berangkat? baru sampai malam berangkat. Siap. Di dalam situ kondisinya seperti apa, Bu? Kencang Bu. Itu apa ya, itu ada yang sudah meninggal, ada yang udah hancur. Saya nggak bisa Berapa orang Bu? masa yang udah injek saya juga, orang saya berdiri di bawahnya udah ada omongan. Berapa orang Bu berangkat Bu? Karena 32 orang rencana sih tidak nanti satu izin nggak bisa ada cuma berdua. Belum sama teman-teman. Ibu sudah dikasih obat? Tadi sudah diperiksa? Belum. Dari puskesmas dari datang. Soalnya tadi yang diutamakan yang di sana yang MD sama yang luka berat banyak yang luka berat sama luka ringannya banyak. Jadi kalau masih dirawat di sana belum dipulangkan. Dan kita belum pasti yang belum dipulangkan. Terus yang lain masih dirawat sana Bu? Masih ada yang dirawat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Daharini. Seorang wanita bernama Leni yang merupakan korban selamat kecelakaan di Tol Pemalang mengungkap kisah horor saat kecelakaan terjadi pada Sabtu 25 Oktober. Dalam keterangannya, Leni mengaku pada saat itu kondisi bus yang ia tumpangi benar-benar kacau saat kendaraan terguling. Para penumpang berteriak dengan histeris diiringi dengan doa yang saling bersahutan. Pada saat posisi bus terguling, Leni mengaku dirinya terjepit dan melihat kondisi rekan yang sudah tidak bergerak. Sembari menangis, ia bercerita bahwa ada korban yang terlihat sudah dipenuhi dalam keadaan berdarah. Sementara itu, korban selamat lainnya bernama Riani, 35 tahun, juga turut menceritakan detik-detik mencekap kecelakaan bus terjadi. Menurut Riani, awalnya bus dikendarai dengan kecepatan sekitar 50 km per jam, tengah bersiap keluar dari gerbang tol. Riani berujar saat itu sopir sempat berusaha mengendalikan laju kendaraan dengan menurunkan gigi dan juga menarik rem tangan. Namun nahas upaya tersebut sia-sia lantaran remnya tetap tak bisa digunakan. Bus yang membawa total 34 penumpang termasuk 3 kru itu akhirnya terguling ke arah kanan dan di tikungan eksit tol menuju gerbang Gandulan, kilometer 313B arah Semarang, Jakarta. Sejumlah penumpang sampai terlempar keluar dari bus akibat benturan yang amat keras. Atas insiden mengenaskan itu, pemerintah kelurahan langsung bergerak untuk menyiapkan ruang khusus untuk posko informasi. Dari data yang diterima oleh posko, total ada 4 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Di antaranya adalah Abdul Qofur, Endah, Fitri, dan juga Komsiah. Diketahui sebelumnya telah terjadi kecelakaan bus di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Sabtu. Terungkap identitas korban kecelakaan bus di Tol Pemalang, Jawa Tengah yang ditumpangi oleh Forum Kesehatan pada Sabtu 25 Oktober pagi pada pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Dari total 34 penumpang bus berplat DK9296AH, 4 orang dilaporkan meninggal dunia. 3 diantaranya merupakan perempuan, sementara 1 korban adalah laki-laki. Ketiga korban berada di RSU Siaga Medika dan 1 diantaranya berada di RS Prima Medika Malang. Adapun identitas 4 korban tersebut adalah yang pertama Komsiah, warga Kecamatan Gajah Mungkur yang jenazahnya berada di RS Prima Medika Pemalang. Korban kedua bernama Sri Fitriani, warga Semarang yang jenazahnya berada di RSU Siaga Medika. Korban ketiga bernama Endah Ciptaningrum, warga Semarang, jenazah berada di RSU Siaga Medika.
Korban keempat bernama Abdul Ghafur, warga Semarang yang jenazahnya berada di RSU Siaga Medika. Menurut penuturan Manajer Teknik dan Operasi Pemalang Batang Toll Road atau PBTR Yulian Fundra Kurnianto, bus diduga mengalami masalah pengereman saat melewati tikungan. Dugaan itu dikuatkan dengan pernyataan dari Kasat Lantas Polres Pemalang, yaitu AKP Arif pada Sabtu 25 Oktober. Hal itu mengakibatkan sopir tidak bisa mengendalikan laju bus, sehingga kendaraan berujung menabrak guardrail lalu terguling di area right of way atau ROW. Hasil penelusuran sementara menyebut tidak ada lubang dan kerusakan jalan yang menyebabkan bus oleng. Menurut pengakuan salah satu korban selamat bernama Riani 35 tahun, awalnya bus dikendarai dengan kecepatan sekitar 50 km per jam, tengah bersiap keluar dari gerbang tol. Riani berujar saat itu sopir sempat berusaha mengendalikan laju kendaraan dengan menurunkan gigi dan juga menarik rem tangan. Namun nahas upaya tersebut ternyata sia-sia lantaran remnya tetap tidak bisa digunakan. Bus yang membawa total 34 penumpang termasuk 3 kru itu akhirnya terguling ke arah kanan di tikungan exit tol menuju gerbang Gandulan, kilometer 313B arah Semarang, Jakarta. Sejumlah penumpang sampai terlempar keluar dari bus akibat benturan yang amat keras. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2025, sekitar pukul 8.25 WIB, telah terjadi kecelakaan tunggal bus pariwisata yang melibatkan sejumlah 34 orang, terdiri dari 31 penumpang dan 3 kru, terdiri dari supir maupun kernet. Kemudian untuk kejadiannya adalah di ruas jalan tol Pemalang Batang, kilometer 312B, yaitu arah Semarang ke Jakarta, tepat di tikungan exit tol menuju gerbang tol Gandulan. Untuk korban sendiri berapa? Kemudian untuk rincian jumlah korban yang sampai dengan saat ini yang dapat kami datakan adalah untuk korban meninggal dunia ada 4 orang, kemudian total luka berat ada 1 orang, kemudian luka ringan ada 13 orang, dan untuk korban yang tidak luka selamat seluruhnya ada 16 orang. Saat ini dirawat di 3 rumah sakit di Kabupaten Pemalang, yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang, kemudian RSI Aliklas Pemalang, dan RS Prima Medika Pemalang. Dugaan sementara? Baik, untuk dugaan sementara kami hasil penyelidikan di lapangan adalah kendaraan tidak dapat mengontrol laju kendaraannya pada saat membelok, sehingga kendaraan terguling ke kanan di sisi sebelah kanan menabrak bahu jalan, pembatas jalan. Supirnya selamat kan? Penyebab lainnya masih dalam penyelidikan dan kami akan berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah untuk menurunkan TAA untuk menemukan penyebab pasti apakah ada unsur kelalaian pengemudi ataupun juga ada penyebab dari kendaraan tersebut. Apa ada kemungkinan bus tidak layak? Sampai dengan saat ini kita masih menyelidiki. Nanti hasil penyelidikan dari TAA bersama kami personel unit Gakum akan menemukan penyebab pasti apakah ada unsur baik itu dari kendaraan maupun dari pengemudinya. Dan mungkin saat evakuasi membutuhkan berapa jam sih? Untuk evakuasi kurang lebih untuk mengevakuasi korban baik itu selamat maupun meninggal dunia dan mengevakuasi kendaraan hingga arus lalin bisa normal kembali kurang lebih 2 jam. Kami bersama personel Satlantas Polres Pemalang bersama personel Pemalang Batang Toll Road, kemudian BPPD, kemudian SAR. Selanjutnya kami mengevakuasi kendaraan dengan derek, dan kami juga berkoordinasi dengan rumah sakit untuk evakuasi korban menggunakan ambulans. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Daharini. Seorang wanita bernama Leni yang merupakan korban selamat kecelakaan di Tol Pemalang mengungkap kisah horor saat kecelakaan terjadi pada Sabtu 25 Oktober.
Dalam keterangannya, Leni mengaku pada saat itu kondisi bus yang ia tumpangi benar-benar kacau saat kendaraan terguling. Para penumpang berteriak dengan histeris diiringi dengan doa yang saling bersahutan. Pada saat posisi bus terguling, Leni mengaku dirinya terjepit dan melihat kondisi rekan yang sudah tidak bergerak. Sembari menangis, ia bercerita bahwa ada korban yang terlihat sudah dipenuhi dalam keadaan berdarah. Sementara itu, korban selamat lainnya bernama Riani, 35 tahun, juga turut menceritakan detik-detik mencekap kecelakaan bus terjadi. Menurut Riani, awalnya bus dikendarai dengan kecepatan sekitar 50 km per jam, tengah bersiap keluar dari gerbang tol. Riani berujar saat itu sopir sempat berusaha mengendalikan laju kendaraan dengan menurunkan gigi dan juga menarik rem tangan. Namun nahas upaya tersebut sia-sia lantaran remnya tetap tak bisa digunakan. Bus yang membawa total 34 penumpang termasuk 3 kru itu akhirnya terguling ke arah kanan dan di tikungan eksit tol menuju gerbang Gandulan, kilometer 313B arah Semarang, Jakarta. Sejumlah penumpang sampai terlempar keluar dari bus akibat benturan yang amat keras. Atas insiden mengenaskan itu, pemerintah kelurahan langsung bergerak untuk menyiapkan ruang khusus untuk posko informasi. Dari data yang diterima oleh posko, total ada 4 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Di antaranya adalah Abdul Qofur, Endah, Fitri, dan juga Komsiah. Diketahui sebelumnya telah terjadi kecelakaan bus di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Sabtu 25 Oktober sekitar pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Bus tersebut dilaporkan mengangkut Forum Kesehatan Kelurahan dari Semarang yang hendak berwisata ke kawasan Guci, Tegal, Jawa Tengah. Menurut informasi awal dari Kasat Lantas Polres Pemalang, yaitu AKP Arif, kecelakaan diduga terjadi karena kondisi remblong. Hal itu membuat bus akhirnya hilang kendali sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baru kerasa sakitnya ya Bu? Yang sakit bagian apa tuh? Tangan. Tangan sama dada. Anu dengan posisi jatuhnya gimana? Disnyani terus langsung balik jadi Terguling. ya kulit itu kan Tangannya nangis. dia bukan tahu Ibu duduknya di bagian sebelah mana Bu? saya di belakang Belakang sendiri? Kanan kiri. saya Belakang kanan atau kiri? saya kiri Mepet jendela? kulitnya kanan Oh. Itu mau kemana waktu? aku Ke Guci Tegal. Sudah pulang apa baru mau berangkat? baru sampai malam berangkat siap Di dalam situ kondisinya seperti apa Bu? Kencang Bu. itu apa ya itu ada yang sudah meninggal ada yang sudah hancur saya nggak bisa Orang Pas saya kan udah kayak pinjam saya juga orang saya kulit di bawahnya tidak ada omongan berapa orang berangkat Bu? karena 32 orang rencana sih 33 kan satu sih nggak bisa jadi cuma 32 itu belum sama sekali sama teman. Ibu sudah dikasih obat? Tadi sudah diperiksa? Belum. Dari posisi dari datang soalnya tadi yang diutamakan yang sama yang MD sama yang luka berat banyak yang luka berat sama luka ringannya banyak jadi kalau masih dirawat di sana belum boleh pulang kan. Dan kita berempat juga boleh pulang kan. Jadi yang lain masuk dirawat sana Bu? Masih ada yang dirawat. Terungkap identitas korban kecelakaan bus di Tol Pemalang, Jawa Tengah yang ditumpangi oleh Forum Kesehatan pada Sabtu 25 Oktober pagi pada pukul 8.25 waktu Indonesia Barat. Dari total 34 penumpang bus berplat DK9296AH, 4 orang dilaporkan meninggal dunia. 3 diantaranya merupakan perempuan, sementara 1 korban adalah laki-laki.
Ketiga korban berada di RSU Siaga Medika dan satu diantaranya berada di RS Prima Medika Malang. Adapun identitas 4 korban tersebut adalah yang pertama Komsyiah, warga Kecamatan Gajah Mungkur yang jenazahnya berada di RS Prima Medika Pemalang. Korban kedua bernama Sri Fitriani, warga Semarang yang jenazahnya berada di RSU Siaga Medika. Korban ketiga bernama Endah Ciptaningrum, warga Semarang, jenazah berada di RSU Siaga Medika. Korban keempat bernama Abdul Ghafur, warga Semarang yang jenazahnya berada di RSU Siaga Medika. Menurut penuturan Manajer Teknik dan Operasi Pemalang Batang Toll Road atau PBTR Yulian Fundra Kurnianto, bus diduga mengalami masalah pengereman saat melewati tikungan. Dugaan itu dikuatkan dengan pernyataan dari Kasat Lantas Polres Pemalang, yaitu AKP Arif pada Sabtu 25 Oktober. Hal itu mengakibatkan sopir tidak bisa mengendalikan laju bus, sehingga kendaraan berujung menabrak guardrail lalu terguling di area right of way atau roll. Hasil penelusuran sementara menyebut tidak ada lubang dan kerusakan jalan yang menyebabkan bus oleng. Menurut pengakuan salah satu korban selamat bernama Riani 35 tahun, awalnya bus dikendarai dengan kecepatan sekitar 50 km per jam tengah bersiap keluar dari gerbang tol. Riani berujar saat itu sopir sempat berusaha mengendalikan laju kendaraan dengan menurunkan gigi dan juga menarik rem tangan. Namun nahas upaya tersebut ternyata sia-sia lantaran remnya tetap tidak bisa digunakan. Bus yang membawa total 34 penumpang termasuk 3 kru itu akhirnya terguling ke arah kanan di tikungan exit tol menuju gerbang Gandulan, kilometer 313B arah Semarang, Jakarta. Sejumlah penumpang sampai terlempar keluar dari bus akibat benturan yang amat keras. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2025, sekitar pukul 8.25 WIB, telah terjadi kecelakaan tunggal bus pariwisata yang melibatkan sejumlah 34 orang, terdiri dari 31 penumpang dan 3 kru, terdiri dari supir maupun kernet. Kemudian untuk kejadiannya adalah di ruas jalan tol Pemalang Batang, kilometer 312B, yaitu arah Semarang ke Jakarta, tepat di tikungan exit tol menuju gerbang tol Gandulan. Untuk korban sendiri berapa? Kemudian untuk rincian jumlah korban yang sampai dengan saat ini yang dapat kami datakan adalah untuk korban meninggal dunia ada 4 orang. Kemudian total luka berat ada 1 orang, kemudian luka ringan ada 13 orang, dan untuk korban yang tidak luka selamat seluruhnya ada 16 orang. Saat ini dirawat di 3 rumah sakit di Kabupaten Pemalang, yaitu di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang, kemudian RSI Aliklas Pemalang, dan RS Prima Medika Pemalang. Dugaan sementara? Baik, untuk dugaan sementara kami hasil penyelidikan di lapangan adalah kendaraan tidak dapat mengontrol laju kendaraannya pada saat membelok sehingga kendaraan terguling ke kanan di sisi sebelah kanan menabrak bahu jalan, pembatas jalan. Supirnya selamat kan? Penyebab lainnya masih dalam penyelidikan dan kami akan berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah untuk menurunkan PAA untuk menemukan penyebab pasti apakah ada unsur kelalaian pengemudi ataupun juga ada penyebab dari kendaraan tersebut. Apa ada kemungkinan bus tidak layak? Sampai dengan saat ini kita masih menyelidiki. Nanti hasil penyelidikan dari TAA bersama kami personel unit Gakum akan menemukan penyebab pasti apakah ada unsur baik itu dari kendaraan maupun dari pengemudinya. Dan mungkin saat evakuasi membutuhkan berapa jam sih? Untuk evakuasi kurang lebih untuk mengevakuasi korban baik itu selamat maupun meninggal dunia dan mengevakuasi kendaraan hingga arus lalin bisa normal kembali kurang lebih 2 jam. Kami bersama personel Satlantas Polres Pemalang bersama personel Pemalang Batang Toll Road, kemudian BPPD, kemudian SAR. Selanjutnya kami mengevakuasi kendaraan dengan derek dan kami juga berkoordinasi dengan rumah sakit untuk evakuasi korban menggunakan ambulan.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Putri Daharini. Seorang wanita bernama Leni yang merupakan korban selamat kecelakaan di Tol Pemalang mengungkap kisah horor saat kecelakaan terjadi pada Sabtu 25 Oktober. Dalam keterangannya, Leni mengaku pada saat itu kondisi bus yang ia tumpangi benar-benar kacau saat kendaraan terguling. Para penumpang berteriak dengan histeris diiringi dengan doa yang saling bersahutan. Pada saat posisi bus terguling, Leni mengaku dirinya terjepit dan melihat kondisi rekan yang sudah tidak bergerak. Sembari menangis, ia bercerita bahwa ada korban yang terlihat sudah dipenuhi dalam keadaan berdarah. Sementara itu, korban selamat lainnya bernama Riani, 35 tahun, juga turut menceritakan detik-detik mencekap kecelakaan bus terjadi. Menurut Riani, awalnya bus dikendarai dengan kecepatan sekitar 50 km per jam, tengah bersiap keluar dari gerbang tol. Riani berujar saat itu sopir sempat berusaha mengendalikan laju kendaraan dengan menurunkan gigi dan juga menarik rem tangan. Namun nahas upaya tersebut sia-sia lantaran remnya tetap tak bisa digunakan. Bus yang membawa total 34 penumpang termasuk 3